Hello, hi, good afternoon. So, welcome to our Spanish language club, wherein today again we have a conversation program in Spanish language, and definitely because obviously we already delivered a lot of programs, a lot of modules in Spanish language. So today again we have a conversation program, right? Wherein we have again a role play with expert student. So he's a student. So so we have an interaction basically, like for example he entered the classroom, I will say what is your name, he will say sir what is this. So these type of conversation we will do it today. Okay, so for example he's saying may I come in sir. So what will say may I come in Spanish? Puedo entrar Por favor, señor. Very good. So what he's saying, puedo entrar por favor señor. Speaker. Puedo entrar por favor señor. Yes. So he's asking, speak like this, use body language. Puedo entrar por favor señor. Puedo entrar por favor señor. Okay, entrar por favor. Vale señor. Hola señor. Buenas tardes. Buenos días muchacho. I'm saying buenos días muchacho means good morning gentleman. Buenos días muchacho, ¿cómo te llamas? Señor, me llamo Yusuf Khan. Estudiantes, students, me llamo señor and mi class. ¿Cómo estás? Señor, me llamo Yusuf Khan. No, I'm asking ¿cómo estás? You will say estoy bien. Estoy bien. Is it clear to you? Yes, sir. So let's start with this one more time. Speaker. ¿Puedo entrar por favor? Puedo entrar por favor. Entra por favor. Siéntese por favor. Vale señor. ¿Cómo te llamas? Señor, me llamo Yusuf Khan. ¿Cómo te llamas? No entiendo. Okay, so I'm asking, ¿cómo te llamas? You will say, no, I do not understand. No, ¿cómo te llamas? No entiendo. No entiendo. Entiendo is I do not understand. So I'm asking, ¿cómo te llamas? Me llamo Yusuf Khan. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? I do not understand. No entiendo. No entiendo. Oh, ¿cómo te llamas? Oh, vale. Me llamo Yusuf Khan. Vale, me llamo Yusuf Khan. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? So he's asking, ¿qué es eso? What is this? ¿Qué es eso? Es un bolígrafo. Es un bolígrafo. Vale. Gracias. Gracias. Hasta luego. See you later. Adiós.